mweni museo hizi maizi kikamba kweli kama nini kizungu mweni maseo mubinda onde mweni museo. Your Excellency, the High Commissioner to Kenya from Australia, Luke Williams. Here Luke is Luca, so ukisikia tukiita Luca, which is Luca, like in the Bible it says kitabu cha Luka, so we'll be calling you Luca, which is what Kambas love. Your Excellency also Madam Helen, who's been taking good care of him. You can see he's well behaved and doing very well and well guided, and we know where that comes from. So thank you very much. I want to recognize our county commander, Asante sana kwa kuja. He's a very good friend of mine. He's very, very hard worker. And amefanya investigation na akasema iko sawa. So he's done his own investigation and said this is okay, because he trained in Australian investigations. Recognize Patrick and Mary. Is it Mary? For the good work. I'm really, really impressed what you've been able to do here. I'm quite impressed. My minister, Mushoka Banas, and your team who are here, and the other national government teams who are here, from the county commissioner's office and the police service, members of the media, wakulima walio hapa, mabibi na mabwana. Today is a great day, and it's a great day because, as you know, I love development, and you can see what partnership does. We've been taken around these premises and to look at the production that is being made here and the thinking behind it, and it is quite impressive. This is a development project. This is a project that is beneficial to an individual as an investor, but also very beneficial to the community. And this has been made possible by the support of the Australian government. So at this time, I wish to say thank you to the Australian government, to the Australian taxpayers, to the Australian people for their love, because they are doing this because they love us and they want to see us prosper. So I want to thank you very much, Luca, High Commissioner, on behalf of the people of Machakos and also Kenya, for the friendship and the big heart that you've shown us, because this would not have been possible, as Patrick has shown us, without your support. So we really, really appreciate that. I am quite impressed myself because I love development and I love processing and adding value. You've heard what our chairman here has said about the benefits to Mwananchi. But there are many farmers here who are able to sell their products here, and they come, he said, in all shapes and sizes with wheelbarrows, mkokoteni, because this is a project for the community, and it is going to go a long way to improving the lives of our people. I request our people to take advantage of some of these production centers. Bring your products here. Grow your products properly. Work with my government and others so that you can have a bigger yield. There's no reason that your mangoes should rot. We have talked, and Patrick says the demand is higher than the supply, and he's exporting them. All these avocados you're seeing here, the mangoes, they're being eaten in United States of America. They're being eaten in Germany, in other parts of Europe, in other parts of this continent, from here. Pe mundu kukalabandu, ayimbiwa, ayanesa, ayibunandu, na maembe mumira bama sako bama si, bakwenya. Ochicho munene. So it is something that we can take advantage of. So we know that it's a mango season, we bring them here and be able to continue with this kind of project. Naimiza wakulima wote katika nchi yetu ya Kenya kujua kwamba ukulima, vile tunasema, ndio nguzo ya hali ya maisha. Hivi sasa hesabu inatuambia kwamba kuna upungufu wa chakula kwenye ulimwengu. Naona vijana wengi wanasema wamekaa nyumbani hawana kazi. Wanasema serikali tusaidie, hakuna kazi. Lakini ukisema ukweli, ukiangalia kule nje, kuna watu wanataka chakula. Nchi za India, hata hapa nchini Kenya, ukienda kwa soko zetu, chakula hakitoshi. Kwa hivyo kama wewe ni kijana hauna kazi, wewe ni msichana hauna kazi, jipange katika hali ya ukulima. Angalia vile unaweza penya. Uangalie vile unaweza penya katika hali ya ukulima, kuongeza value, kutumia hiyo hesabu ulisomea,
Hiyo daktari yako ulisomea kabla hujapata kazi, uitumie kwa ukulima, kwa sababu watu wameongezeka kuliko chakula ulimwenguni. Uangalie vile unaweza peleka ng'ambo. Watu wanatoka kule Australia, wanatoka ng'ambo, wanakuja hapa, wanaanzisha kiwanda kama hiki, wanatafuta pesa, sasa wanauzia Marekani, wanauzia kwingine, na umekaa hapa nyumbani unasema hakuna kazi, serikali nisaidie. Sasa mpango uliopo ni kushirikiana na sisi kama serikali, kushirikiana na wengine, tusaidiane. Mimi ningependa kuona kila kijana anapata pesa. Katika serikali yetu tumepanga mpango wa quarter acre. Mimea tukawaambia mpande, mchimbe bawa kidogo ya kuweza kuchota maji. Hiyo mimea tunawaambia mpande ndio ubakie na pesa kwa mfuko. Wakenya wanataka pesa kwa mfuko, na ukulima una pesa kwa mfuko. Na tushirikiane na wengine, na tujue jinsi ya kutafuta marafiki. Mimi nilisomea nchi ya Australia, nimeishi huko, ndio unaona wametupenda sana, wamekuja hapa. Sababu mimi najua kuwinda, lazima ukiwa kiongozi uende ukawindie watu wako waletee mali. Ama unafikiri vitu vinajileta peke yake? Si Kenya ni kubwa, kwa nini hapa? Unanipata watu wangu? Najilete hapa kwa sababu hiyo. Na umeona vile tumepewa usalama mzuri. Usalama uko sawa, station ni safi sana, na mambo inaenda sambamba. Kwa kikamba nenda kuyandumako kana omundi munene nyena asomye Australia na sindu taithi tu ukwata kuma ndisume kugotwethe sinduithi ni kana ene ndi maitu matuwe na mbesa mubuko. Siasa nzio nila sia kuongela mbesa mubuko, na wakamuka eka kindu chake akwakata mbesa. Ni ukuli anduma kwa mamasia numa masakwa numa ukamba uonde tulike uimini andu meenda leu tubande maembe tubande mboso utendo kwika onetha baiki iwo inzaka silanga kiuki kalange sisi ya mibango onawose kalon kanini bank bando wikwatie leuno kwendeka Kenya na dunia yonde. Nyeta serikali ni bangite mikakati minene nienda yuyu budget no yokite nitukwe kiambesa nitukwa ka factory yitu ya masako ibwa teno onanziangu kunene kuteno tumyake nikana maembe alama utia langi moka ba moke factory zu tumasobye nesa tumye paketi situ sia masungwa sia maembe sia avocado tutume mwingo tukwatembesa mubuko ando maituma kwa tamawe na tithi nambe kuina kulia minister wako wikembesa ndino wa budget mwako ukite tiambia mwi wa nana mwako na mwingo aje nesa mwi wa nana mwako tithatambie kwaka tibika December maembe alame kuma tio tukwata maembe December maembe ma December bama saku tukeza tiso bya juice ya utamuingo na muvumo wetu wa maendeleo chap chap andena na ndo ama ituti na ndo watu konenjeki tiwewe nikanatu ethiandisye nikanatu thinambe. I was saying that I'm so impressed by this, that because of what you've done and with support of the Australian government, I've decided to supplement your work by also funding a project similar to this one somewhere nearby, so that we can work together, market together, get the output together, so that we can grow, because there are many mangoes that go rot here. And we'd like to work with you closely. You can be one of our educators on how you did this. Work together, partner together, and we give you a lot of support, because if you succeed, it means that my community is succeeding. If it's good for you, it means it's good for my people. So we are going to put something together very quickly. My minister will be in touch with you, collaborate, we'll work with the High Commissioner, also in the team, see where we can plug in to improve the lives of our people and be able to move forward. Kwa hivyo nasema kusaidia kwamba sisi kama Machakos tunaongelea mfumo kama huu, sisi tuna mpango wa zile zinaitwa business centers katika kaunti yetu ya Machakos. Tunaweka pesa ndio kila maeneo pakuwa na business centers za kuwapatia vijana kazi, na utaanza na moja ambayo itakuwa na section yake ya kutengeneza matunda kama haya, kutengeneza mambo kama haya yaweze kuonekana katika nchi yetu ya Kenya kama njia moja ya kutumia ukulima kuwapatia watu pesa kwa mfuko, hasa vijana. Vijana mjue kwamba mna nguvu ya kufanya kazi. Tuache kuachia wazee ukulima. Wazee wetu ache tuwalinde, tuwachunge. Sisi vijana tuingie shambani, kuna pesa. Kuna pesa. Kuna mafuta hapa ya avocado. Hivi sasa haya mafuta ya avocado ulimwenguni wanaita green gold. Watu wanauana kwa sababu ya mafuta. Hayatoshi. Watu wanasema ukiwa na avocado unatengeneza hiyo, na tunaweza tengeneza hapa Machakos. Vijana tujiunge, ukuje kama kijana tutengeneze hii green gold, tuuze ngambo, tukue na pesa kwa mfuko.
ndio mfumo wa kusonga mbele, na hayo ndio tunasema ndio maendeleo chap ambayo yanafaa katika nchi yetu ya Kenya. Hii siasa ingine ya kuvutana, kuvuta huyu chini, kuinua chini, hayana maana kabisa. Nikimaliza nataka kuwashukuru wote ambao wameshiriki. I want to say thank you very much to all the people who participated in this. I want to say thank you very much to the family that donated. Where are they? Bernadette and your family who donated this piece of land. And the Mzee was a friend of mine, and we've known each other, and this is development-minded people. So thank you very much. We really appreciate you for what you've done, and we don't take it for granted. And all the others that have participated, your team, you know, has done very well. Thank you very much to the farmers. And kuja unione kwa ofisi tuongee. Patrick, mpatie appointment na Minister of Agriculture, tuone vile tusaidia wakulima katika hii processing, si ndio? And your government for your promotion and support of sustainable development generally, and for being able to host projects like this, which are demonstrating initiative and innovation, which is so important to being able to develop the county more generally, but also the lessons learned here are lessons that will be applied more broadly in Kenya as a whole. So that work, Governor, that support is essential, and it's been a real eye-opener for me today to be able to see how that support and work is happening on the ground. Because as a diplomat, we do a lot of reading for our job. But you can only gain so much from words. One needs to be able to see on the ground, in practice, how the projects that we, as a government in Australia, are funding here in Kenya. And this being the very first project that I've visited here in Kenya, it's been deeply reassuring, and I'll take my hat off to you, Patrick, and to your team, to see how much commitment and devotion there is among the workers here to what is taking place, and to see the real innovation that is occurring. And innovation, new ideas, are fundamental to being able to develop going forward. So well done, Best Tropical Fruits, and well done to the Machakos County Mango Value Chain Association and farmers. Australia has a long and deep commitment and investment in Kenya. We've been partners for a long time. And I mention the word partners because it is very much a partnership. And the Governor and I were talking earlier about agriculture and how many similarities there are between Australia and Kenya in agriculture. And we can provide advice and experience here to you in Kenya, but likewise, there are lessons learned from what you are doing here around sustainable agricultural farming, which also will provide lessons for us in Australia. We heard earlier about the challenge of fruit flies. In Australia, the fruit fly has been a menace for many, many decades. We've even had within Australia internal quarantine measures where you can't take fruit between different states because of the fruit fly threat. So we understand acutely the fruit fly challenge to you, and anything we can be doing to support you in that space, I'm sure will be welcome. Governor, to hear your commitment to funding a new project is very exciting, and it's testimony to the work of Best Tropical Fruits and to the example that we've been shown today
that the governor has been so impressed very quickly. So this is a real achievement. It's a very positive step forward. I'm very glad and honoured that Australia, through the Australian government, but also more broadly the Australian people, are committed, are invested in Machakos County, that we're seeing the fruits of that investment here through projects like this. I look forward very much to continuing that partnership going forward, and we will be back again. I'm enjoyed very much the fact of meeting the Governor today and ensuring that Australia remains a very visible presence here in Machakos County and remains a committed partner of you all. Thank you very much. Si ameongea mzuri? Si ndio? Tumweo kengi tumutukithe mukamba. Tiwo? Ni muyata? Okay, inge. Tumuzomete kikamba tumuthe mukamba. I'm asking for feedback. So they are telling me to tell you. Yeah, they are telling me to tell you to come back, and they'll teach you some bit of Kamba, and we can even make you an honorary Kamba in this region, because they are very, very happy with the project. So we like that, and we are very happy. So welcome again, and God bless you. Tumudio chamuno, tuma kuu utadi sibitali, yu tumutwaite ngalisia matu, tudingida, ngalisia masinga, nikanama ni masakundu ili. Chuwe, tuone kindu kisiaka tuwekata kunonje kipani tukadinambe. Tamwezi nezo siemanye. Bani bezi neza. Na kwa randi lekazia tia na kamwaneza. Ikana bayenda.